everyone, welcome back to Hamana. Hamana stands for Harmony Between Man and Nature, and we're promoting regenerative living and well-being through permaculture, through Ayurveda and through yoga. Now, today we want to talk about how to propagate plants. Because in permaculture we want to use all the natural resources which are around us. And we don't want to go to the shop all the time to buy new plants. So we want to now see what is actually in our garden, what type of plants are actually in our garden, to actually make new plants out of it, out of old pieces, or even duplicating plants from branches, from bulbs. So all of these things we're going to talk about today. Karibu tena kwa Hamana Organization. Kitu yenye nataka tuongelee leo ni kuhusu mimea ambayo tuko nayo kwa shamba na hatuna wakati ama labda zingine tunaweza kuwa hatuna pesa ya kuenda kununua mimea ya kupanda kila wakati. So sometimes tunachukua ile yetu yenye tuko nayo kwa shamba, tuna invent njia jinsi ya kuitumia multiply ikuwe mingi. Kwa hivyo sasa leo tunaenda kuwaonyesha jinsi tunavyoweza kusupply ama kutengeneza mimea yetu ile kidogo tuko nayo kwa shamba, kuipanua ikuwe mingi. Okay, so we're starting with duplicating plants from branches. Many herbs can actually be duplicated by branches. Here we've got the lavender, we've got rosemary, we've got the Indian basil, and we've got the lemon verbena. And I prepared this already for you. So here, for example, the lavender, we just took the bottom leaves off. We took the bottom leaves off and we put it in water for 3 to 4 weeks. And you can see here there are already roots being developed. And you can do that with any type of branch. So here you can see the rosemary. Tiny little roots have been already developed. And here we've got the Indian basil. The Indian basil is very important because you can make really nice tea out of it, especially when you have a sore throat. It's very good for your throat. So you're just using the leaves for a nice tea. The same with the lavender and the rosemary. But you can also duplicate this from branches. Another type, apart from herbs, you can duplicate are berries. These are raspberries out of our garden. And we just took 2 branches out. Here we took the leaves already off. Here the leaves are already still on. So you can leave these ones for a couple of weeks in the water and little roots coming up. As soon as you see the roots, you can put them in pots. Keep them in a shady place first because they might be a bit sensitive, but and then after 2 weeks you can actually put them in the garden. The only important thing you need to remember is not to take woody parts. So here for the rosemary, for example, this is like still a very green part over here. Don't use the woody part because the roots are much easier to be developed in the green parts. Yeah. Hapa nitawaelezea kwa ufupi kuhusu ile mimea yenye hatupandi kutumia mbegu. Ni ile tunapanda kutumia zile tunaita cuttings. Unaenda kwa mmea, unakata. Kama hii ni lavender, tumekata, tumekucha, tumeweka kwa maji. Unatoa matawi yuko jini, unaacha at least stem like 2 cm or 3 cm, unakucha unaweka kwa maji. Ukiona imeanza kutoa mizizi, unatoa unapanda. Same rosemary ndio hiyo hapa. Same. The same work, you just do the same job. Unaikata, unakuja unaweka kwa maji, ikianza kutoa mizizi, unatoa, unaenda kupanda. Hii ni Indian basil. Ni basil ya Wahindi na ni nzuri sana kutumia hasa kama uko na tonsils, koo, ukisikia ile maumivu ya koo.
unatengeneza juice ya hii, unatengeneza tea out of this, unakunywa, unamaliza hiyo ugonjwa. Tuko na lemon tree pia iko hapo, unatumia the same system. Tuko hapa na raspberry, system ni ile ile. Unaikata, unatoa matawi chini, unakuja unaweka kwa maji, ikishatoa mizizi unaiweka mahali kwa wiki 2, unatoa pale, unapeleka kwa shamba, unaenda unakata. Okay, the next type of plants we talk about are the plants which are growing like ground cover, like more like a crawling way of duplicating. And you can see this here with the strawberry. The strawberry is shooting out with its roots and branches, and then it creates new strawberry plants. So what one can actually do is one can just clip them off, and voila, you've got already a new strawberry plant. Here is another one. So just look in your garden, if you have strawberries already, cut them off, duplicate them, put them in the pot. Another one which is crawling, and probably one of the most important plants for Kenya, is the sweet potato. And by the way, you can also just also eat the leaves and not only the bulbs, the potato itself. It's very nutritious, very nice for stir fry and soups. But now we're going to talk about the roots and the propagation. So here you can see it's also growing, shooting out with a branch. And on each node you can see roots coming out. So this is the way how the sweet potato is actually growing. And what you can do is you can snip off little parts of the sweet potato and just put them as they are in the ground. Hapa tunataka kuongelea ile mimea inayotambaa kwa mjanga. For example, tuka hapa na strawberry. Hii strawberry inatambaa kwa mjanga. So unaitoa tu wakati inatambaa, kuna mahali ikitambaa, ikifika mahali inatoa roots, unatoa kama aka, unakuja unakapanda, tayari umepata mbegu. Strawberry unapata mbegu kutoka kwa yenyewe. Hautakani kwenda kununua. Kitu kingine yenye tena ununui unapata mbegu kutoka kwa yenyewe ni viazi tamu. Hii viazi tamu inapotambaa, unaona kila mahali penye imeweka dawi kuna roots zinaendelea kudevelop, zinakuwa. Sasa mahali iko roots, unakuja unakata hiyo noti kama hapa hivi wamekatia hapa, unaikata hivi, unakuja unaweka kwa mchanga, unapanda, unaongojea kukula viazi yako. Hiyo ni kuhusu mimea inayotambaa. Now, the third type of plants are those ones who grow in bulbs. Like here, for example, the lemongrass. But also any type of allium, like onions, garlic, chives. They all grow like bulbs. And actually in the ground, they have like a bulb of roots very close to each other. And so here, we basically have 3 plants. You can see, we can separate them, 1, 2, 3, and we can put them straight somewhere else in another place into the ground. So this is the lemongrass, and this is also a very important plant, the comfrey. We're going to talk about comfrey leaves when we talk about fertilizer, but for now I can tell you already this is a very nutritious plant. It has a lot of nitrogen in because it has very thick and long, deep roots. So it taps into the nutrient system in the soil where maybe other plants can't really reach. So this is a very important plant for permaculture. Now we can, again, this one is also growing like in bulbs, and this is just cut off from the mother plant. So we can use this, and actually here, this is like a big root. We can actually cut this through once more and then duplicate it in our garden. Kwa hivyo nitaanza kuelezea hapa. Hii inaitwa lemongrass, na saa zingine hizi
hapa Kenya tunaitanga majani chai. So hii ukiweka hii moja kwa mjanga yenyewe itazaana, inaanza kumultiply. Nikisha kuzaana hakuna haja ya kuenda kununua mbegu nyingine ili ukuje upande. Ikizaana inashikananga hivi, for example imeshikana hivi. Unaenda kwa mjanga, unakuja unatoa hii, unakuja unapanda mahali pengine inaenda kuzaana. Hii ni mbegu yenyewe inajizalisha ushaiweka kwa shamba. Hii plant tunaita camphor tea leaves. Hii nayo pia unaona iko na nini yake, iko na roots zake na develop roots zake hapa. Na hii pia tukienda tukiweka kwa mjanga inaanza kumea, hii roots inaanza kutoa mimea tofauti tofauti. Oto itakuwa ina sticky kwa mama ama tutemata root itakuwa imekwama pale, lakini itakuwa inatoa hiyo plant mimea tofauti tofauti. Sasa unakuja unaangalia hii mmea unaukata pole pole kutoka kwa mama yake, unakuja unaenda unapanda mahali pengine. Hiyo pia hapo itaanza kukua na inaanza kumea kuzaa mimea mingine. Sasa utakuja upate kateni yako imejaa camphor tea leaves kuanzia tu kwa mmea mmoja. Last one we want to talk about are actually the vegetables you buy from the supermarket. So if you don't have a garden outside, you can have this little box and you can create your own leaves on your window bench or wherever you have space where you've got a little bit of sun. This, for example, is the top of a beetroot. So you ate the beetroot, you cut off the top and you just stuck it back into the water. You can see what happens, the very delicious beetroot leaves coming up, and these are delicious for salads, for stew, for stir fries. The same with the carrots. We're normally not eating the top of the carrot because it is quite bitter, and you can see here new leaves coming up, and also carrot leaves. Don't throw them away. You can also eat them and they're very delicious. Other things you can actually propagate is garlic very easily. Here I've just got a garlic piece from the supermarket or from my organic farmer who's supplying me with garlic. And I just put it in water. You can see roots are developed and greens are shooting up. The same you can do with spring onion. You just cut the piece off over here and put it in water and it starts growing. And as soon as it has a fair amount of roots, you can actually then put it into a pot, in your window bench, or into your garden directly. What else have I got here? I've got ginger. You can also grow ginger like this. Just put it in the water. You can see a little bit of roots over here coming out already. And another easy way to grow and to propagate is actually potatoes. So as soon as the eyes are coming up, you can just put it into the ground and it will develop and growing more and more potatoes. Hapa tunawaelezea njia fupi ya kutengeneza shamba ndani ya jikoni yako karibu na dirisha. Hakuna haja ukimbie kwa shamba kila wakati. Naona hapa hiyo mabagi ya chakula yako kama beetroot umekata huku juu, ile nyingine utengenezwa kule, hii yenye imepaki. Sababu matawi ya beetroot pia inakuanga nzuri kwa salad. Unakuja unaiweka kwa maji kwa container yako, ukiwa na small container, unakuja unaiweka kwa maji, inaanza kukua. Unaona inakuwa. Inaanza kukua, ina shoot, unaanza kukula matawi yake. Kitu kingine ni kitunguu. Wewe ukitoa matawi ukikula kitunguu, kata kitoko kama hii sasa, kuja weka kwa maji. Ukiweka kwa maji unaona inaanza kutoa mizizi, matawi inaanza kukua. Wewe unakuja tu hapo unachuna hiyo matawi na unakula. Hakuna haja ya kuenda kununua. Kitu kingine ni kitunguu saumu. Ni hivyo hivyo. Chukua tu kitunguu saumu, ile nini rudi yako naweka kwa maji, inaanza kukua, unaanza kuchuna matawi ukikula. Unakulia tu kwa jokoni, sio kuenda mahali pengine. Alafu kitu kingine ni carrot. Ukishakula carrot, ile umetoa usitupe, weka hapa, sababu matawi ya carrot pia ni nzuri. Unakuja na weka pale, ikianza kukua wewe unakuja unaanza kutoa matawi, unaanza kukula. Kitu kingine ni potato.
unaiweka. Ikianza kushuti hivyo, hakuna haja ya kuhangaika, unatoka tu nayo vile iko hivyo, unapeleka kwa shamba, unapanda na inaanza kumea. Okay, so that's what we want to talk about in terms of propagating plants. I hope you enjoyed it. If you like our channel, please subscribe and stay tuned for the next episode about organic fertilizers. Bye!